Based on the Mombasa County Tax Waiver and Variation Act, there are three elements that we will be doing. One is our markets. You will recall during the campaign period some of the issues that were raised by our traders, and in a bid to boost economic growth in Mombasa. The traders suffered quite heavily during the COVID period. Now, this as well in line with the fact that we want every trader in our markets to be treated equally. That means those who are selling outside without any proper structures now need to be treated equally in the same manner like the ones who are selling inside. Therefore, as per the law, the executive member for finance will be writing and I will be approving for a gazettement, for a waiver of all those arrears for the traders in our markets. After that, within a period of 14 days, we will be gazetting those intended waivers, and immediately after they have already been gazetted, I'll be writing to notify the Assembly that we have already done these waivers. Secondly, the PSV, that is the tuk-tuks, matatus, and buses. The next finance bill might most likely see a reduction. However, equally, a number of these have been defaulters. And in the process of being defaulters, a number of them, because of economic times, have ended up not paying that monthly fee. Because when you want to pay that monthly fee, it gives you a figure of an accumulated debt. And because of that as well, the arrears for the PSVs, that is the matatus, the buses, and the tuk-tuks, as well shall be waived, so that any payment that they will be making will be a fresh payment. I want to re-emphasize, one, we don't want to go back into the era of going manual. We will not go there. We have made it easy. All you have to do is through your own phone. Pay, and you will get an electronically generated sticker, which you can print at your own time. The reason why we need to know who is in charge is the reason why we have asked the PSV owners to be able to register. The date of end of this month stands and will not change. If we have been able to make arrangements to do waivers for the previous figures, if we have been able to make arrangements that people do not have to make long queues here for them to be able to make payment, then I think it is only right that the PSV owners as well do what is necessary. We are doing this as a means of ensuring that we curb all levels of corruption. We're doing this to ensure that we have a sustainable way and cost-effective way of doing business in Mombasa. Previously, there were charges known as e-clamping charges. The intention was good. However, every time a private motor vehicle owner wants to make a payment,
if they have been clamped electronically, e-clamping, that means that is basically a penalty. What happens is you cannot pay until you pay also the arrears of the e-clamping charges. So those e-clamping charges as well shall be waived. However, if we're going to make life extremely easy for everyone, we can only be able to survive and only be able to move forward if we have compliance. And that means we are asking every single person to be able to comply with the net effect of what the Finance Act reads. The next Finance Act, which shall be under my jurisdiction, shall be out very soon and shall be open for public participation, which will see a change in the way rates are going to be paid for various services as per the stipulated laws of this country. So a letter is being done to me for those waivers. I will be approving it. And once we have been able to approve it, we're giving notice that we are going to be able to gazette. And after we have already gazetted, we will then be notifying, as the law stipulates, the county assembly with the reasons as to why those waivers have been affected. And I believe this is going to be a means of ensuring that the part of our package for economic stimulus in Mombasa is going to be seen in the short-term basis, as we're also planning the finance bill currently for long-term basis. Any questions? Mnataka niongee Kiswahili? Sheria ya kaunti za Mombasa kuhusiana na kuweza kutoa madeni yenye kudaiwa. Wakati tulipokuwa tunafanya kampeni, tulitoa ahadi kwa wenye soko, kwenye fanya biashara katika soko za kaunti, ya kwa zile fedha walikuwa walipe, hususan katika wakati wa corona. Biashara ilikuwa ni mbaya na zile fedha zikawa zimeweza kurundika pamoja na penalties. Tunazitoa fedha hizo kwanza. Pili, kwa wale wenye mabasi, wenye tuk-tuk na wenye matatu, wengi wao kwa sababu moja ama nyingine, mwezi mmoja ameamua kulipa, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, sasa akitaka kulipa kuna lile la deni la zamani. Imesababisha watu wengi kutolipa, na hata kuna kesi nyingine ya kwa watu walikuwa wanajaribu kufanya biashara bila kuweza kupata zile stakabadhi. Ili kuweza kuwasaidia, tutazitoa fedha hizo zile za zamani zote. Lakini tarehe iliyowekwa ya mwisho wa mwezi huu itaendelea, na ikiwa tumeweza kuifanya hii kazi iwe rahisi kwa kila mtu. Ilikuwa ni lazima watu waende Shimanzi, akajiregister, akitoka hapo anaenda hapa town hall, wanapiga foleni, walipe hapo, wapae mastika. Sasa hivi kupitia kwa simu yako, na ikiwa wako na sako inakuwa ni rahisi, hata sako nzima wanaweza kuifanya kwa matatu zao zote ama tuk-tuk zao zote kwa pamoja, bila ya kuwa na wenye kupoteza wakati, ambao kwamba wakati ni fedha. Tatu, kulikuwa kuna hii inajulikana kama e-clamping, ambao e-clamping ni kwa wale walikuwa walipe lakini hawakuwekewa ile clamp physical, wakawa wanachajiwa e-clamping. Ni fee ambazo kwamba zinafaa kulipa. Imesababisha watu wengi pia kutoweza kulipa, licha ya kuwa pengine nia ilikuwa iko. Kwa hivyo zote hizi tatu zitakuwa waived, na nasisitiza tena,
the next finance bill inayokuja kutakuwa na upungufu kadha wa kadha, na utakuwa na urahisishaji wa watu kuweza kufanya biashara. Lakini haya yote hayatoweza kufanyika ikiwa tutakuwa hatuna uadilifu. Na njia mwafaka ya uadilifu ni ikiwa wenzako wameamua kuweza kufuata sheria, yule ambaye atakuwa ameamua yeye mwenyewe kutofuata, basi zile penalties zitakuwa ni juu zaidi. Upande mmoja tutapunguza, lakini ikiwa umeamua licha ya kuwa tumepunguza, unataka kudandia wenzako walipe wengine wasilipe, Mombasa ni ya kila moja na kila moja lazima aweze kuangaliwa na jicho lile lile. Nadhani nimeweza kuelezea yote. Si ni sawa namna hiyo? Una maswali yote? Naam, Masha. Kwa muda wa miaka takriban mitatu, kwa muda wa miaka takriban mitatu, pamoja na zile interest na penalty zote, zinafika takriban 765 milioni. Sawa, eh?